So when we learn about ratio, rate, and speed, we are talking about the numbers and the simplification of the numbers. Okay, what is ratio? I think you already learned in your primary school that ratio is the comparison between two or more objects. No, two or more numbers. The ratio, let's say, if I have the ratio of A to B, so you can write A double dot B. A dot B. See? And it cannot be zero. Yeah. No, zero is nothing, right? So you have to use number here. B cannot be zero. Why? Because if any number divided by zero, it is mathematically error. Yeah, error. Okay, so B cannot be zero. So this is only for your understanding. So ratio, what is ratio? The comparison, right? Comparison of a same kind. This is quite important to understand, to be understood. Same kind, it has to be same kind and same unit. Make sure that you don't make any misconception about this. Okay, ratio has no units, so it has to be same unit, right? Now, let's continue. There are 17 boys and 19 girls in class. Find the ratio of boys to girls. So boys is for the first priority. Boys to girls, 17 by 19, right? Boys is 17, girls 19. How about number two, the ratio of girls to boys, 19 by 17. Okay, the order is very, very important. Okay, pay attention on these numbers. Okay, now there are 33 lemons and 20 pears in a basket. Find the ratio of lemons to pears. Lemons to pears. Okay, quite simple. So what you need to do, lemon by pears, 33 by 20. Very simple. The number of the pears to the total number of fruits. Ah, okay. So before you write the number, what you need to do, try to analyze what is the question asking you to. The question is asking you to compare between the pears and total. Okay, we don't have the number of total. So pears, we have number of pears, 20 pears. What is the total? Anyone? 53. 53. How come? You add all the numbers of fruits, right? 53. That's all. Okay. So pay attention again. I'm asking for your attention in this class. Now, let's continue. Okay, it's quite simple. You add the total. 33 plus 20. I just make the understanding so you can get the idea. I want to print screen this. And I put it in Microsoft Word. A moment. Okay, wait. Oh, it's laggy. Okay. Please, a while. Wait, what happened? There you go. I have to put it on the second screen. Okay, continue. Now we learn about equivalent ratio. What is equivalent ratio? Equivalent ratio is the same ratio anyway. For example, in primary, we learned that the fraction 1 over 2 is equal to 2 over 4. It's equal to 6 over 12. It's half, right? So we understand that, for example, 10 over 25 is equal to, you divide both. We learned in fraction already, right? So 2 by 5. And also it's equals to times 2 times 2, 4 by 10, right? So these are called equivalent. They share the same value, equal value, equivalent. Okay, equivalent means it's the same.
Same value means it has to be equal in value. But the difference in the number only for the complexity of the number itself. Okay, so why you have to learn this? Because the ratios and what do you call fractions are two indistinctive terms. Ratio and fraction itu sama, ya. Okay. For example, kita langsung kasih contoh. Now, there you go. Simplifying the following ratio: 600 grams and 1.6 kilograms. And you can see, as you can see, that these two units are different, right? Beda ya, ini masih beda nih guys. Nggak boleh disamain. Nah, harus rubah dulu. For question A, 600 grams and 1.6 kilograms. Ingat nggak? From kilograms to grams, you multiply by 1000, right? Ganti dulu. See, convert to the same unit. This is the first step. Make sure that the units are same. And then you can simplify. Oh, ternyata ini bisa jadi divide by, misalnya nggak kepikir divide by 200, kalau ini kan sama langsung. Wow, step 2 langsung dipintar banget. Kalau ini misalnya nggak kepikir, wah gue bagi 100 dulu deh. Yeah, so 6 grams and 16 grams, right? And ingat, if they are the same unit, they can be cross out. Nggak usah ada unit, no units, ingat ya. Terus masih bisa disimplify. The most simple part is the ratio. 2 by 8. Salah. Salah baginya, sorry. Divide by 2. So 3 by 8. Right? See? Ini nggak usah langsung divide by 200 juga nggak apa-apa, guys. So no need to be in a hurry. Nggak usah cepat-cepat di sini. Ini bisa pelan-pelan aja, santai. Slow but sure. You can focus on the numbers slowly. Nah, coba ini. Wah, ini fraction nih. Aduh, ribet. Ribet ya? Kok fraction? Ingat, kalau fraction, you have to annihilate the fraction. Ingat ya, yang waktu itu saya pernah bilang, if you look at the fraction, what you need to do is try to get rid of the fraction by multiplying it with 6. Oh, kali 6 aja. Oh, yaudah, berarti ini 12 over 3, 4, right? Terus ini 5 over 6 times 6, 6. Kok 6? 5. Masih mode liburan, jadi masih sering salah. Remind me when I did something wrong ya. When I do something wrong. So 2 over 3 times 6, kalau you mau bingung, di exploding aja, dipecah aja, di expand. 2 over 3 times 6, and then 5 over 6 times 6. Okay, multiplication rule of the fraction will be crossing out each other. Oh, ini jadi 5, ya benar, jadi 5. Ini jadi cross by 2, jadi 4. Ya udah, ini exploding versionnya, dibuka, di expand. Oke, yang ini, wah, mana nih yang C? Dia kali 100 to both of the sides. Why multiply by 100? Because they want to annihilate the fraction actually. Kan 0.12 is equivalent to 12 over 0. 12 over 100, right? And 56 over 100 also. Why? Because it has 2 decimal places. Okay, I multiply everything by 100. This is both ya. Bukan cuma sebelah kanan ya, cuman tulisnya di kanan aja gitu biar enak. Both by. Both. Divide both, divide both. Ini juga both. Ingatnya gitu ya. Divide both by a certain number that can be in a simple number. 12 by 56. As you can see, 12 and 56. I think that still can be simplified further. So simplify doesn't always mean divide. It can be multiplied. Ini kan multiply yang pertama. Kedua divide aja, divide by 4. Bisa kan? Atau you nggak kepikir, gue bagi dulu sama 2 deh, misalnya. I divide by 2 for both sides, 6 by 28. Because dividing it by 2 is more simple than dividing it by 4. Oh, masih bisa lagi, divide by 2 lagi. Nggak apa-apa. So the longer the way, as long as you understand, as long as you do it right, it's no problem. Ya. 3 by 14, nah sama. Oke. Cuman beda, dia stepnya lebih pendek. Ya. Again, I don't want to focus on how many steps that you have, but kalau misalnya bisa think simple, panjang nggak apa-apa, yang penting simple, yang penting you ngerti, ya. That's the way I always encourage students to do what you understand. Don't do what your teachers understand. Jangan sampai pakai cara guru lesnya begini, terus kalau ditanya, pernah tuh punya ketemu murid ya, kok bisa begini? Dia nggak bisa jawab, dia cuma jawab apa, guru lesnya ngajarin begitu. Sir. Yes.
Give me. I don't understand the fraction. Okay, to understand the fraction, I will do this again, go back. So when we deal with fraction, you have to multiply by something in order to annihilate the denominator. Denominator harus dibuang. Kimi. You have to get rid of the denominator. 3 and 6, 6, right? You multiply by 6. See? And you will get a simple number 4. 2 over 3 times 6 is 4. You just put it down. And 5 over 6 times 6 is 5 itself because you cross the 6 out. It becomes 5. That's all. And we cannot make it more simple, right? But for number 12, again, the decimals is anyway a fraction, right? And you can multiply by 100 as well. You can 12 over 100 times 100 is 12, right? And then 56 over 100, it's simple because it's decimal. You can multiply by the multiple of 10. 10, 100, 1000, depend on how many decimal place you have. Sir, Right, yes? will it be the same like if the fraction one is 2 out of 3, like we only change it the denominator, right? Yeah, The that's 3 right. one. Then yeah, we change it still the same thing. Yeah, same way, same logic. Wait, I give you another questions, another example, Kimi. So 3 over 8 by 5 over 6. How can you simplify this fraction? So you have to make the denominator equal, right? Or that's the other way. You can make the denominator equal by 24, right? So times 3 times 3, and then times 4 times 4, right? Can we understand so far? Yeah. So you make the denominator equal, and this is 9 over 24 and 20 over 24. And it's still not simple yet. You have to multiply both by 24 so you can get rid of the fraction of the denominator. Sir, I don't think we need to multiply with 24. No, Like we no. can only just press with like put with 9 to 20 like that. Ya, you can. Ini langsung aja kalau caranya. Ini ke cara yang paling simpelnya, the simple way. Ya. Make the denominator equal and annihilate the denominator. Selesai. Kalau cara Karen pasti begini. Oh yaudah, ini kan kelihatan 24 aja. Gitu. Kali aja 24 gitu. Soalnya 3 over 8 times 24 is cross out 3, 9 jadinya. Bisa. Terus 5 over 6 times 24, 4, 20. Sama aja kan. Sih. Kalau ini langsung pikir cepat gitu. Kalau ini enggak. Samain denominator, make the denominator equal, terus di cross out aja denominatornya biar cepat, 9 over 20. Okay, that's all yang bisa dijelasin. Is it answering, Kimi? Yes. Okay, nice. So, continue. Saya pindahin dulu ininya ke tempat lain. Now, simplify. Practice now too. Let's see. I copy. Jadi ini belajar ya jadinya. Semua langsung dikasih. Nah, coba saya mau bikin ke sketchbook-nya dulu. Sampai sini ada yang mau nanya, if you have any question or any difficulties or any miscommunication or misunderstanding that you think you need to be reminded one more time, just let me know. Okay. I will explain to you because this meeting is only warming up. Baru dikit topiknya, baru 9A doang ya minggu ini. Okay, simplify each of the following. Okay, first thing first, you have to make sure that is the unit equal already? Equal or not? It's not equal yet. You have to equalize the unit, right? So make sure that the unit is already same. Okay, 240 grams. And okay, you have to multiply by 1000, right? So 1800 grams, right? And then you can cross the grams. Okay, what can you do? Okay, anyone? Siapa aja boleh jawab, mau nggak apain dulu nih? Bagi berapa dulu? Pasti kepikir 10, iya benar, itu paling gampang ya. Itu udah usah dipikir, divide by 10, you just annihilate the zero, you nggak harus mikir 18 by 2 berapa, gitu bisa. Ya udah 24 and 18, 180. Masih bisa lagi, bagi berapa lagi? Oke, coba pikir lagi. Tuh, oke, bisa 4 bisa 10, bisa 12 bisa, tapi kan ribet mikirnya. Divide by 2. Bisa. Enakan gini, pelan-pelan ya, slow but sure. Ayo selalu ingetin pelan tapi pasti. Ya. Divide by, ini tuh udah nggak ada lagi. Susah ya kalau cari yang lain yang 6 by 45. Masih ada loh guys. Satu lagi. Ayo, yang kepikir jago.
Soalnya you taunya 1 times 1 until 3. 10 times 10. Nah, kalau 3 kan agak susah. 45 by 3 mikir dikit. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting as simple as you can. Right? Udah. Bisa lagi nggak? 12 and 15 bisa dibagi berapa? 1. Ya kalau itu bagi 1 mah nggak berubah. Ya. Bisa sih 1. Bagi 1 semua sampai tua juga nggak selesai. Kalau bagi 1 sama aja jawabannya gitu. Okay, it's the same. Okay, that's the answer. Right? Ratio. Nah, yang tadi yang fractions nih yang struggling agak susah memang. Tadi yang Kimi nanya, that's the hard question. First thing first. Diapain? Make the denominator equal. That's the first thing. Yang paling gampang gitu. 5 and 9 berapa? 45 kan? 27 out of 40. Iya, selesai. 27 out of 40. Loh, 45 yang mana? Tulis aja deh, nggak apa-apa, pelan-pelan gitu ya. Nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. No problem. Nah, terus baru yuk kali 45 masing-masing. Atau yuk langsung cross out aja, nggak apa-apa kok. Ya, 27 by 40 itself. Oke? Jadi boleh di cross out langsung, buang aja. Oke. Cara cepet aja udah. Oke, ini jawabannya. Can you simplify further? Enggak ya? 27 and 40 nggak bisa bagi. No common factor. No common divisor. Nggak ada yang sama, pembagi yang sama. Ah, ini nih. Ini kalau lihat begini, in my opinion, ini menjadi fraction aja. Ya. Nah, 12 over berapa ini? 10 ya, hati-hati ya. Ini kan 2 decimal place. This will be 1 decimal place, right? So 10. But the unit, the denominator are still different. You have to make equal. Oh, gampang nih kali 10 nih kali 10. Biar jadi 100 gitu. 36 over 100 divide by, ini harus sama, make the denominator equal. 120. Okay? So you can cross out. Ah, jadinya 36 by 120. You bisa lagi sebenarnya bagi. Kepikir, udah kalau mau pelan boleh bagi 2. Divide by 2, divide by 4, bagi langsung pelan. 3 bisa. Tuh. Ya, bebas sih. Ini tergantung. Ini apa namanya? This will be so relative to your knowledge of math, your ability to do the math gitu ya. Ya udah 3 bagi 10. Selesai kan? 3 of 10. Atau you baca ratio, it's the ratio of 0.36 and 1.2 in simple way is 3 by 10 or 3 to 10. Bacanya gitu ya. Ini bisa dibaca by 2 and so on. Ya. 3 by 10, 3 to 3 over sama ya, atau 2 over sama ya, by 2 over sama aja ke kanan. Ini by 2 over ya. Ini juga sama by 2 over sama. Oke, copy dulu. Copy ke Word lagi. Oke, kita lanjut. Oh, misalnya short problemnya mana? Nah, ini dia. Oh, belum. Expressing. Nah, coba ya, ini expression-nya. Saya selalu kasih yang gampang-gampang dulu. Ya, work example dulu. Given that 4x by 9 is 7 over 3, we learn algebra, right? Kita udah belajar algebra. Nah, kita sekarang pakai 4x over 9 means 4x by 9, right? Sama ya? Equals 7 by 3. Ingat nggak kalau gini diapain, guys? Nah, ini saya harus ingetin. Mungkin Karin masih ingat atau yang beberapa yang masih yang pay attention ingat. Nah, kalau yang nggak ingat, saya ingetin lagi cross multiply. Dia nggak ada loh. Nah, dia langsung gitu ya. Express ratio as a fraction. Ribet kan, apaan sih nih? Kok 4x sama dengan 21 dari mana? Dari Hong Kong gitu. Nggak tahu kan, dari Hong Kong pun nggak tahu Hong Kong mana. 4x times 3 gitu ya. Equals 7 times 9. Kan gini lebih enak, cross multiply dulu. Slow but sure. Ini kan 12x. Ingat ya, 4x times 3 is 12x. 7 times 10 is 63. Ya udah, x equals 63 by 12. Simplify lagi, by 3 by 3, biar enak. Gitu. 21 by 4. Oh, okay, so the x can be obtained easily. 5/1 over 4. Sama. Longer way, but more understandable because of the cross multiplication. Okay? Di cross aja, kali silang gitu. Ingat ya, kalau fraction ketemu fraction di cross multiply. Kenapa ini penting? Karena ini jadi essence of later what we learn about the word problems. Ini essentialnya, ini basicnya. Okay.
Lanjut. If you have question, ask me. Nah, yang ini. Nah, what problem tuh? Lihat yang bawah ya. Saya mau copy dulu ini, mau kasih ke sini, jadi bisa lihat. Given that 3a by 7 equals 8 by 5. Oke, masukin aja 3a by 7. Over ya, boleh dong, kan divide 2 over 8 by 5. Oke, ingat pertama cross multiply. First thing is cross multiplication. 3a times 5, langsung ya, nggak usah tulis 3a times 5, langsung 15a aja, ngapain capek-capek gitu. 8 by 7, 8 times 7, 56, ya. Udah selesai. Sebenarnya ini udah selesai, tapi I ask you to do the mixed fraction. Dijadiin mix. Ini 3, 12 over 15. Wait, is it right? Bentar. Oh, 11. Hampir. 3, 11 over 15. How come? Ingat yang ini. 56 by 15. The nearest is 3. 45, 11. Selesai kan? The remainder is 11. The quotient or the answer will be 3. And so 3, the fraction 11, taruh ke atas. Over 15-nya ini kayak divisornya. Ya, jawabnya gini. Oke, ini inget-inget ya, primary school. Nanti videonya ada, yuk tinggal nonton aja. Nah, lanjut ya guys. Continue. Oke, work example. Oh, ini nggak kelihatan. Oke, kita langsung aja bikin di sini work example-nya. Two quantities. Nah, taruh gini aja ya. The ratio of number female to male is 4 by 9. Nah, jadi 4 by 9 ya. So female for X. Kok pakai X? That's the question. Kenapa pakai X? Soalnya female sama male itu bisa bukan 4 people and 9 people. No. Dia gini logiknya. Dia male to female, female to male is 4 by 9. Dia 4 orang bukan? Is it 4 students? Is it always 4 students? Enggak ya. Dia bisa berapa, guys? Bisa aja kali 2, 8 by 16. 8 by 18. Ini juga 4 by 9 kalau disimplify. Benar nggak? Right? So, make sure ya. Ini harus ngerti dulu nih. Female itu bukan 4 students, tapi 4 in a ratio. Ya, 4 groups and 9 groups. Okay, so we are learning about the groups. Bisa juga selain 8, bisa juga yuk kali 3, 12 kali 3 ini 27. 12 by 27 juga 4 by 9 loh. Right? Oke, okay. Ngerti ya itu ya. Logiknya penting dulu nih. Nah, if there are 30 more male than female, berarti 30 ini apa? Difference-nya, right? Ya iya dong, nggak mungkin dong. Kalau ini difference-nya berapa? 4 and 9, 5. Masa 5 itu 30? Kagak mungkin kan, aneh kan. So you have to put the algebra. Ini penting ya. You have to use algebra. You use X or A or B or G or anything. X ini penting banget guys. Use algebra. The difference, so berarti difference-nya berapa? 9x minus 4x. Right? Equals to 5x. And 5x is 30. Nah, itu baru make sense. Masa 5 tadi sama dengan tiba-tiba 30? Ini kan ini aneh kan? Right? It's quite, it's weird. 5 equals 30, how come? But if you write 5x equals 30, it will give you, makes more sense. Okay, it will make sense for you. Okay, what is the value of x then? 6, right? 30 divided by 5. Yeah, slowly. 30 divided by 5 equals to 6. And then calculate the total number of the students. Total students, total people. Okay, the total will be, diff means difference. Yeah? 78. How come? Bener. 4x plus 9x, right? 13x. And we have the value of x already. 13 Times 6. Yep. Ini cara pelannya ya. Kalau kalian bisa cepat, no problem. 78 students. Okay. Pay attention on this kind of question. 4 by 9 is 4x by 9x. Always. This is important part. I kasih apa namanya nih, highlight.
Ini algebranya, ya. Karena dia bukan answer-nya, bukan 4 orang sama 9 orang. No, 4 groups of people, 9 groups of people. Oke. Next ya. Oke, ya ada di buku. Ya, bener kan tadi caranya gitu ya, 9x and 4x. Coba practice now tuh. Ini kayaknya udah mau selesai deh. Oh, masih ada. Oke. Nah, ini agak susah nih, involving 3 or more. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan dulu yang di sini practice now. Kita lihat ya di sini ya. The ratio of the number of fiction books to non-fiction books. Oh, oke. Kita tulis dulu. Kita write down. List down all the possible, all the units. Ada fiction sama non-fiction. You mau tulis gini boleh ya? F and NF. Fiction and non-fiction. Is 5/2. Tapi kan dari merempong ya. Taruh X lagi. Gitu. Ya, again X. Soalnya 1421 itu bukan 2 gitu. All together ya, oke. All together baca soal yang komplit ya. If there are 1421 fiction and non-fiction, oh totalnya ya, oh ya udah tulis totalnya dulu. Total berarti 5x plus 2x, ya kan? Nah, 7x kan? 7x itu berapa? 1421, soalnya dikasih tahu di soal all together, right? So the x will be, wah ini enak nih angkanya, 203 gitu ya. 1400 by 7 kan 200. 21 by 7 is 3. 200 plus 3 gitu. Okay, this is the value of x. How many more fiction than non-fiction? How many more? Baca soal yang benar. How many, tadi baca soal salah, ini jadi nggak boleh salah lagi. How many more fiction than non-fiction books are there in the library? So the question is actually asking for the difference, right? Berapa bedanya, berapa lebihnya sih fiction dan non-fiction? Oh ya udah tinggal dikurang. Jadi dicari difference-nya. Penting ya, how many more? Nah, ini kata-kata sih. Word problems, the problem is on the word, not on the math. Okay. So 5x minus 2x. Jadi x ini kayak kuncinya gitu, ini kayak master key-nya. Nanti bisa dipakai belakangan, nggak usah dipakai duluan gitu. Kayak senjata pamungkasnya, the ultimate weapon nggak pernah dipakai waktu you lawan creep doang kan, lawan yang cupu-cupu. Ya, waktu finalnya baru. And time. Berapa? 609. Yes, right. Number 2, coba kita lihat ya. Kate and Nora have some of money. The ratio Kate to Nora is 3/5. Kate, Nora. 3/5. Jangan lupa kasih X, masa uangnya $3 doang, kagak mungkin. Nah, ini yang ribet nih, guys. After Nora give 150 to Kate. After Nora give 150 to Kate, ini kalimat, satu kalimat, one sentence yang bisa ngubah the whole story about the word problems. After Nora give 150 to Kate, artinya apa? Nora kasih, Nora gives to Kate. So Nora subtract. Right? And then Kate berarti gimana? Dapat. Make sense gak? Ya, lagi. Ini before-nya nih. Before-nya begini, awal-awalnya nih, ini initial. Initially, terus after, then gitu ya, then, setelah ngasih, then. Nah, ini jadi berapa? Si Kate jadi 3x plus dapat dari Kate dapat dari Nora, Nora kasih. Si Noranya subtract. Udah. The ratio 7/9. Oh, udah. Yang 7/9 yang mana? Yang ini. Ya. So 3x plus 150 over 5x subtract 150 equals to 7/9. Itu cara mikirnya. Ya, that's how you have to think. Nah, the hard part is do the cross multiplication. Nah, ini yang ribet. So 9 bracket ya, 9 times everything. Oke, ngomong pelan-pelan sekarang, soalnya ini udah mulai susah. 7 times 5x minus 150, right? And then what you can do is try to do the cross multiplication as usual.
27x plus 9 times 150, aduh, 1350, right? Equals to 7 times 5, 35x minus 1500, 1050, ya. Ya. And then what you can do, ingat, ayo ada yang bisa jawab, kita ngapain lagi habis ini buat nyari x? Pindahin. Pindah-pindah ya, pindah-pindah ini. X-nya I put it on the left side. Jadi minus ya, pindah, ini jadi minus. Terus ini keep negative 1050, minus lagi ke kanan gitu ya, minus 1350. Oke, jadi negatif berapa? Negatif 8x, right? 27 kurang 35, 27 subtract 35 is negative 8. And then what next is ya ini negative 1050 subtract, oh berarti ini negatif 2400 ya. So the x will be negative 2400 over negative 8, 300. After you get x 300, is it done? No, enak banget loh kalau selesai. Yang ditanya apa? Yang ditanya nih. Yang ditanya, kita pakai senjata pamungkasnya. The ultimate weapon is used. Find the sum of money Kate had initially. Kate, yang ditanya Kate ya. Oke, Kate, ingat Kate, bukan semuanya. Sum of Kate. So berarti KT berapa nih? Nah, Kate berapa initially? 3x, see? So 3, use the ultimate weapon. So 900. Okay, that's it. Yeah, $900. Any question? You can look at the video later on ya. Tapi kalau mau nanya instant question, tanya aja langsung, jangan ragu-ragu. So kalau nggak ada, oke lanjut. Okay, now 3 or more, more than 2 ratio. Nah, sekarang kita langsung lihat aja di sini ya. Ini aneh banget nih guys. Kenapa aneh? Karena harus sama. Kan ratio, namanya ratio kan harus sesimpel mungkin. Not only as simple as you can, but it has to be same. For example gini, yuk coba lihat ya. Ada yang aneh nih kayaknya. Lihat ya. Ada yang aneh nih. Apa yang aneh? X by Y, kan dikasih 11 by 8, taruh ke bawah ya. Ini vertical order, lebih enak. Terus Y by Z, 6 out of 7. Ya, ini yang pertama yang ambil, yang sebelah sini. Ini ambil yang sebelah sini. Yuk lihat, ada yang aneh nggak? Apa yang aneh, Karin? What's the weird thing? Soalnya beda loh itunya. Apanya yang beda? Ah, iya, itunya yang beda. Itunya apa? What is that? Biasanya Y-nya beda dari 8 itu sama yang That's it. Ini ada yang harus kita benerin dikit. Ini bukan salah ya, tapi ini kayak aneh nih, aneh banget. Y-nya beda. Orang Y-nya orang sama-sama Y kok. Jadi coba mikir. Karin itu umur 8 atau umur 6? Karin yang sama umur 8, Karin yang sama umur 6. Aneh kan? Aneh. Because this is the ratio. Ratio sebenarnya nggak aneh karena kita simplify. Kita samain dulu. 8 and 6 enaknya jadi berapa? Nah, gitu caranya. 8 and 6 enak jadi 24 ya? Benar nggak? 8 sama 6 kan 24. Jadi ini both side multiply by 3. Jadi kita bikin lebih, kita bukan simplify, tapi kita bikin jadi lebih equal. Y-nya aneh. Samain. Jadi 33 karena dia times 3, everything supposed to be times 3, 33 by 24. Right. Sekarang yang sebelah kanan. Biar jadi 24 maunya kan soalnya ini kita udah kunci nih, kita kunci jadi 24 gitu. Yaudah ini times by 4, right? Becomes 6 times 4, 24, 7 times 4, 28. Udah sama ya? Udah sama kan? Ah, udah. Kalau udah sama udah enak. X, Y, Y, Z. Ya udah sama, udah tinggal bikin soalnya X by Y by Z. Ultimate weapon-nya keluar. 33 by 24 by 28. Udah. That's it. Ya, jadi apa tujuannya pertama? What's the step? First step, equalize the different part. Yang step yang highlight green highlight. So part 2, X by Z. Ya udah tinggal pick aja X-nya 33, Z-nya 28.
Ya. Nah, coba gini dong. Jadi ya agak beda aja caranya. What you have to do, yang beda disamain dulu. Nah, kita coba lihat dulu ya nanti ya soal lain. Saya kasih beberapa contoh lain banyak. Coba kita lihat soalnya. Nah, ini dia. Kita sampai jam berapa sih? 9 kan? Oh, baru 40 minutes. Oke, yang ini ya. Sama banget. Ini mau bikin yang ke samping atau ke bawah? Bikin ke bawah juga boleh, buat tergantung buat mau pakai yang mana ya. Bebas. Mau pakai begini boleh juga. Ya. Nggak masalah ya. No problem, right? Yang aneh siapa? Yang aneh Y-nya lagi. Kebetulan Y. Bisa yang lain nggak? Bisa. 6 sama 4. Right? 6 and 4 enak jadi berapa? 12 kan? Ya nggak? Yang paling dekat aja jangan 24 ya, capek loh. Ini jadi times 2 times 2. Ini times 3 times 3. Right? Jadi X by Y 10 by 12. Y by Z 12 by 24. Udah sama. Ya. Jadi X by Y by Z berapa? Tunggu. Ya, X by Y by Z berapa ya? Kok 24? Sorry, ini salah. 9 times 3, 27, guys. Ya. X by Y by Z, X-nya 10. Dapatkan X-nya 10. Y-nya boleh ambil dari sini atau ambil dari sini sama aja. 12. Kok sama dengan salah tulis? Z-nya 27. Nah, part 1 beres. Sekarang part 2 yang ditanya X by Z. Ya udah, X-nya 10, Z-nya 27. Udah, selesai. Ya. So, equalize the different variables. Yang variabelnya masih beda angkanya, samain dulu. Coba ya word problems ini terakhir nih. Nah, dia enak tuh dibikin table tuh, lu perhatiin ya. Dibikin table sama dia. Mantap sih. Nah, before after jadi escape, jadi nggak usah dibikin. Tapi saya kasih penjelasan yang tenang aja. Yuk perhatiin. The sum of money is divided among Devi, Lisin, and Shirley. Devi, Lisin, and Shirley. Look at the name. Devi, Lisin, and Shirley. Right? I just use the initial. 987, 9x, 8x, and 7x. Dia pakai x juga sama ya. After Devi give 25 each to Lisin and Shirley, Devi baik nih, generous dia. Dia kasih 25 each to Lisin and Shirley, berarti dia kurang 50. Soalnya dia minus 25 to Lisin, minus 25 to Shirley. Jadi dia kurangnya double. Tapi Lisin sama Shirley, each of them get 25 each. Ya, masing-masing 25 gitu. Jadi nggak ada yang hilang duitnya, cuman tuker-tuker aja. Oke. Calculate the amount of money Devi had initially. Jadi Lisin, Shirley, Devi, Lisin, Shirley jadi 16, 17, and 15. Jadi ini 16 yang baru nih. 17 and 15. Ya. Udah, tinggal dibikin algebranya. Dia minta Devi ya. Ini berarti boleh compare Devi sama siapa? Sama siapa aja, Devi pokoknya penting. Lu mau pakai Lisin atau mau pakai Shirley juga boleh. Ya. Oke. Devi over Lisin boleh. Kita coba ya, Devi over Shirley. Oke. Oke, so you can use Devi Lisin or Devi Shirley. Kalau you mau pakai Lisin Shirley juga bisa sih sebenarnya. You can, but I don't recommend. Ya, oke. Jadi after berarti 9x by 50, 9x minus 50 over Lisin 8x over 25 plus 25 equals to 16 by 17. Ya. Oke, ini panjang nih. Soalnya algebranya ribet. Nah, yuk kali cross multiply. Ya, do the cross multiplication. 9x minus 50. So the hardest part is to do or to model the question. The word problem become numbers. Yeah. Okay, 17 times 9, 163. Benar nggak sih?
Oh enggak. 153 minus 17 X ya, jangan lupa. And 17 times 50, 850. 16 times 8, 108x, and then plus 16 times 25 itu 400. Yeah. Yeah. And then what can do next? 100. Find the x itu, pokoknya x itu jadi kayak important value-nya ya. Itu kayak essentials-nya. Oke. 400 plus 850. Someone get me calculator, please. I hate this. 45. X equals. Yuk, tolong dong hitungin. Kalkulator yang bawa. Yang ada. Berapa nih, guys? Yuk, tolong dong. Someone. Berapa? 1250 divided by 45. Ayo, guys. Hitungin. Siapa aja? Masa tunggu-tungguan, Ayo nggak mau bikin. Karena hitungan gini gampang. Ayo guys. 250 out of 9. Berapa? 250 out of 9. Gini ya. Ya, benar. So, what next? Find the value of money, the amount of money Devi had initially. Oke, yang ditanya Devi. Devi kan yang X. Initial ya, awalnya yang ditanya ini nih, X. Berarti 9 times 250 over 9. Jawabannya 250 ya. Right? Nah, gitu doang jawaban. Ya, bener gak sih? Kok nggak yakin soal fraction. Nah, salah. Salah bikin tuh kayaknya. Bentar. Wait, ada yang salah nih. 45. Wait, gue salah di mana? 1 to 8 bukan 108 nih. Salah hitung. Ya. Ini 1 to 8. Berarti 25 ya. Oke, sorry guys. Makanya kok fraction gitu. Jadi ini 25 guys. Sorry. 50 jawabannya. 50 and put the x as 50. Nah, ini salah lagi berarti. Oke, sorry. And I already corrected. Makanya nggak pakai kalkulator tadi hitung ini salah. Ini 50 jadi $450. Yep, that's it. Oke, sorry. And udah dibetulin. Next. Yuk, practice-nya terakhir nih. Kayaknya terakhir. Ya, benar, terakhir. Kita coba lihat ya, pelan-pelan. Ini harus mikir nih. Kita berpikir bersama-sama. Lihat ya. A sum of money divided among Khairul, Michael, and Ethan. Khairul, taruh Khairul, Michael, and Ethan. Ya, sengaja digede-gedein. Nggak suka pakai initial, pakai before after aja ya. Before sama after. Oke. Dia awalnya berapa? 645. Oke, 6x, 4x, 5x. Right? After Khairul give 30 to Michael, Michael berarti after ya, after Khairul give, berarti Khairul ngurang 30 ke Michael dapat 30, right? And 15 to Ethan, berarti Khairulnya minus 15 lagi, gitu. Ya, so udah tahu ya caranya. Jadi si 5x ini kedapatan 15. Jadi kayak dibaginya bukan divide equally, kalau tadi kan equal. 30 and 30. Salah, 25 and 25. Kalau ini 30 and 15. Oke. Berarti ini kita bisa simplify lagi guys, si afternya ini. 30 minus 45 berarti negative 45 ya. 15 negative 45. Tuh, gitu ya. Oke, ke sini jadi this pair ke Khairul, Michael, Ethan. Oke, the ratio becomes 767. 7, 6, 7.
Find the amount of money Khairul had initially. Yuk sekarang pikir yang bener, yang mana yang lu bakal pakai? Khairul Michael, Khairul Ethan atau Michael Ethan? Yuk guys, yuk lihat angkanya aja. Mau pakai yang mana? Siapa sama siapa yang lu mau compare? Kalau gue sih compare-nya Khairul sama Ethan. Kenapa? Sama angkanya. 7 and 7. Coba ya. Jadi yang after kan berarti 6x minus 45 over 7 equals 5x plus 15 over 7. Right? Salah posisi. Wait. Tunggu. Salah posisi, sorry guys. Nah, 6x minus 45 over Ethan-nya kan 5x plus 15, right? Equals 7 out of 7. Right? Jadi yang lu compare ini guys. Ini divide by ini sama dengan ini divide by ini. Oh, 7 over 7 berapa? 1 by 1 kan? Ya, jadi tinggal cross. Jadi 1-1-nya kita 7-nya kita buang aja langsung. Salah bentar. Nah, 1 by 1. Jadi 6x minus 45 equals, so you don't have to multiply anymore. Karena multiply by 1, right? Equals 5x plus 15. Pindahin ke sebelah kiri, 6x minus 5x equals 15 plus 45. Gitu. Jadi x equals 60, right? Yang ditanya apa? Khairul berapa? Initialnya 6x. Jadi Khairul initial money, initial amount of money equals 6x. 6 times 60. So $360. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya gue bikinnya bukan Khairul Ethan, jawabnya sama nggak? Pasti sama. Coba lihat ya. Tapi Khairul Michael misalnya. Khairul and Michael, I use the other color. Khairul and Michael. Boleh nggak? Boleh, ini or ya. Bebas ya, pilih aja. Gue mikirnya Khairul sama Michael. Boleh. Khairul berapa? 6x minus 45. Michael-nya 4x plus 30, right? Equals to 7 by 6. Ya, sama dong. Khairul Michael gitu. Oke, cross multiply. Nah, ini capek banget. 6x minus 45 equals 7, 4x plus 30. Cross multiply-nya angkanya hundreds of it. Hundreds. Itu capek. Ini kan masih enak. Oke, 6 times 45 berapa? Itu udah malas mikirnya. 270 ya. 28x, right? Plus 210. Terus 36x pindahin. Ini kayak wasting time aja sih. Tapi kalau you lihat 7 and 7, ya. Kalau nggak ada ya udah mau nggak mau pakai cara ini gitu. 210 plus 270. Ini kan 8x ya. 36 kurang 28, 36 minus 28 is 8 ya. And 480. So x is 480 over 8 sama 60 juga. Ya, ngapain lu bikin capek-capek? Ini lebih efisien soalnya sama dia pick. Ini smart way ya, smart logic. Kalau ini regular, bukan bodoh ya, bukan dumb way, regular way. Kalau nggak ada ya udah mau nggak mau pakai ini. Regular way, ya. Terus yang ditanya belum selesai kan, ditanya Khairul initial lagi. 6x lagi yang ditanyakan. Ya, ini yang ditanya nih. Highlight ya. Gitu. Udah 6 times 60 sama ya. Ngapain lu capek-capek bikin panjang begini? Gitu ya. Oke, gitu aja sih for our meeting. So you can look at my video later on. I'll always upload it in WhatsApp in YouTube. And the explanationnya nanti kirimin apa tadi ini namanya apa lupa kok jadi tiba-tiba lupa. Ratio, rate, and speed part 1. Oke, sampai sini aja. I will stop sharing and I will stop the recording.